బబ్లీగా ఉంటుంది, హైపర్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఇది జనరల్గా ముద్రపడ్డ కొన్ని క్వాలిటీస్. ఈ అమ్మాయి గురించే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను. అయితే ఈ అమ్మాయి కేవలం బబ్లీగా, హైపర్ యాక్టివ్గా మాత్రమే కాదు, చాలా ఇంటెన్స్గా ఉంటుంది. తన పర్ఫార్మెన్స్ ద్వారా ఎన్నో పాత్రల్లో అది నిరూపించింది కూడా. అయితే తెలుగు సినిమాల్లో కంటే ఎక్కువగా తమిళ్, మలయాళం సినిమాల్లో ఎక్కువగా నెగ్గుకొచ్చింది. తన కెరియర్ బెస్ట్ ఫిలిం ఇంకా రాబోతోంది అని వెయిట్ చేస్తున్న ఈ నటితోని ఇవాళ నా స్పెషల్ షో డైలాగ్ విత్ ప్రేమ. హాయ్ స్వాతి. హాయ్ అండి. హౌ ఆర్ యూ? ఇట్ వాస్ సో ఆక్వర్డ్ ఇక్కడ కూర్చుని మీరు నా ఇంట్రో చెప్తుంటే ఐమ్ లైక్ ఐమ్ రైట్ హియర్, ఐ కెన్ హియర్ యూ. ఎస్, ఎంతో మందికి ఇంట్రోలు చెప్పిన మీకు ఇవాళ నేను ఇంట్రో చెప్పాను. No, I mean interviews చేస్తాము and వాళ్ళు అలా they do talk, but hearing it from you it's like, because we talk sometimes. Yeah. We're not friends and you don't think that she's here because she loves me or something like that. No. Yes. It's just that we respect each other's work. Yeah. So colors Swathi anna peru. Do you actually like it or not? I used to not like it. In fact, I used to not like it at all. But that was because at 16, I became so popular, and I was telling someone else, Ali Garu, I think, was asking me that, what's your problem with being called Color Swathi? But because my first impressions of being called Color Swathi was boys, young, Eve teasing with the word colors. It was like, hey, colors. Oh. Hey, no colors kada, no colors papa kada. So that was the first impression that fell in my head, And I used to battle it thinking, okay, thank God it's not some other silly name. Colors is at least a good word. Colors, yeah. Yeah, it's a colorful word. It's a good word. I used to tell myself it's okay. Then I think movies, Malayalam, Tamil, Taravata, people didn't really use that word. But ekkadikellina, they used to still remember colors. And I'm like, wait a minute. Was it that? Because when you're in the middle of it, you don't realize how popular it can get, especially someone who's not used to watching regional television. So for me, it was just do it and go home. The impact of it, I think I'm knowing now, like, some 15 years later, that people are still talking about that 16-year-old girl who sat and talked about anything and random things. Yeah. And I'm like, okay, so maybe I did a good job. Yes. So it's fine if you want to call that. But it's just that I have this very individual streak in me where I have a name and it's such a nice name, and Swathi, just call me. But all said and done, Swathi, ఆ రోజుల్లో when you actually started Colors, అప్పట్లో యాంకరింగ్ వాజ్ వెరీ వెరీ నార్మల్. అంటే కెమెరా ముందు నిలబడటం, మాట్లాడటం, ఏదో చెప్పేయటం, వెళ్ళిపోవడం. బట్ ఐ థింక్ కలర్స్ వాజ్ ది ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ సెట్ అ ప్రెసిడెంట్. అంటే ఓ యాంకరింగ్ కెన్ బి లైక్ దిస్ అని, కొంచెం హైపర్గా ఉండటం, ఎక్కువ మాట్లాడేయటం, ఏది పడితే అది మాట్లాడేయటం. ఐ థింక్ యూ స్టార్టెడ్ ఇట్ ఆఫ్. Because I didn't know anything about it. I was so ignorant of it. And వచ్చిన తర్వాత నాకు ఫస్ట్ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే యాంకర్స్కి మంచి రెప్యుటేషన్ ఉండదు అని, and that I got to know like 3 months after Colors became popular, that అంటే వచ్చే యాంకర్స్కి రెస్పెక్ట్ ఉండదు, క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ అండ్ స్మాల్ టెలివిజన్ అండ్ it's not a very respectful job అనేది. By the time I knew about it, I was like all over the place, and that's how I knew about it, because a certain crowd would behave like it's okay to behave like that. And I used to be like, wait a minute, why are they doing that? And then that's when I realized that that's what they think about anyone who comes into that particular field. So my concentration was more on that, not that I'm doing something new or nenedo bubblyga vachesi edo marche adi kaadu. Naaku eligindi entante varni amma గౌరవం లేదా ఈ ప్రొఫెషన్కి. అంటే ఎంత కష్టపడి వచ్చి హోస్ట్ చేస్తుంటే ఒక షోని, నేను అంటే నన్ను మిగతా వాళ్ళందరూ చాలా కష్టపడి వచ్చారు కదా ఆ ప్లాట్ఫామ్కి, నాకు మేబీ ఈజీగా వచ్చిందేమో, బట్ ఇంతమందిని కలెక్టివ్గా ముద్రేసేస్తున్నారా అని ఇట్ వాజ్ షాకింగ్ ఫర్ మీ. సో దాట్ వాజ్ వాట్ ఐ వాజ్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్, దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ మీ. యూ కెనాట్ జడ్జ్ మీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఐఎమ్ హోస్టింగ్ one show on Sunday for half an hour. You know nothing about me. But that like went viral. Yeah, you become like a household name అయిపోయావు. Color Swathi, color. Everybody started waiting for Sunday, that half an hour chunk కోసం. I remember when I waited, even I used to watch it. And I used to meet a lot of people who used to hate me. ఆ రోజులో ఆర్కుట్ ఉండేది కదా, ఫేస్బుక్ లేదు. So they used to be like, Orkut, I hate Color Swathi
fan clubs and stuff like that. And అప్పుడు కూడా I was not very active on social media ఇప్పుడులాగే. బట్ అప్పుడు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ వచ్చి చెప్పేవారు అనమాట, నీ మీద హేట్ క్లబ్ ఉంది తెలుసా నీకు అని. సో నాకు ఆ హేట్ క్లబ్ మీద ప్రాబ్లం వచ్చేది కాదు, ఈ చెప్పినోడి మీద వచ్చేది. ఎవరే అది ఉంటే సరే, నువ్వు వచ్చి చెప్పడం ఏంటి నాకు అసలు, అంటే నీకింత ప్లెజర్ ఏమొస్తుంది దీంట్లో, లైక్ హూ వుడ్ డూ దాట్, వై వుడ్ యూ టెల్ సంబడి దాట్, యునో. సో but much later, after reading and seeing interviews of other actors, and I read somewhere one actor who said, if the audience loves you or hates you, that's fine. If they're indifferent to you, that's when you should be scared. So I got love, and I also got a lot of judgment, because people thought that is me, is that bubbly Swathi is who I am as a person. They didn't. Who are you? Like anybody else, the same. అంటే నిజంగా మీ నేచర్ అది కాదు, బబ్లీగా, హైపర్గా, ఎనర్జెటిక్, యాక్టివ్గా. I think it depends on అట్లీస్ట్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, కలర్స్ టైంలో అయినా మీ నేచర్ అలా ఉండేదా? అంటే చాలా మాట్లాడేయటం, టాకటివ్గా ఉండటం అదంతా ఉండేది. బట్ ఆబ్వియస్లీ కెమెరాకి ఇట్ విల్ బి అ లిటిల్ మోర్ ఎగ్జాజరేటెడ్, రైట్? బికాస్ కలర్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఇట్ యూస్ టు బి నేను ఒక కాలర్. సో కాలర్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. మూడో పర్సన్కి ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది? కరెక్ట్, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ రావాలి. సో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ రావాలి. I mean, I don't know how I processed that as a child, but I did. So I used to make it, and I think కొన్ని ఎపిసోడ్స్ తర్వాత actors wanted to come on the show. Okay. So వాళ్ళు they used to be like, మా సినిమా ప్రమోషన్కి మేము వస్తాం. So they used to set it up. So then it became interviewing them. So it just went from one level to another slowly anamata. Yeah, so I had to make it interesting for the third person who is watching it. And sometimes, and with my age group obviously, like అప్పుడప్పుడు టాపిక్స్ ఏంటి, ఈ వారం ఏం మాట్లాడదామంటే వాళ్ళు వచ్చి మదర్ ఇన్ లా ఏమైనా మాట్లాడదామంటే I should say I'm sorry అండి, నేను I don't relate to that. How can I talk about at that point of time especially. సో I used to try, నేను ఏం ట్రై చేసేదానంటే నేను రిలేట్ అయ్యే టాపిక్స్కి మాట్లాడాలి అని, అంతవరకు మాత్రం I used to try. But and obviously make it witty and fun, and I think more than me being bubbly, I think people like the fact that I was a little real. That's what I think people connected to. Natural I don't know, but real. Like మన ఇంట్లో అమ్మాయి ఎలా మాట్లాడుతుంది, చల్లండి ఊరుకోండి సార్ అంటాం కదా మనం, ఎవరైనా తగ్గ పొగడేస్తే. So I used to be myself, but you can't say that is me. That's like the paradox. Like antena ante. Okay. Like if you see Big B on KBC, he's amazing, he's humble, you love him. But if you catch him on a wrong day, I'm sure he'll be like, I don't want to. Obviously. Right? But you can't judge him on that or on this. So I don't know, you can't really say who. But ఒక 15-16 ఏళ్ల అమ్మాయి సడన్గా అసలు అంటే అసలు మీడియా అంటే ఏంటో తెలియదు, టెలివిజన్ అంటే తెలియదు, సినిమాలు అంటే ఏమీ తెలియని ఒక అమ్మాయికి సడన్గా ఒక టీవీ ముందు ఒక షో చేయాలి, నీకు డబ్బులు వస్తాయి, నీకు డబ్బులు ఎక్కువ వచ్చేవి. Did you think it as some pocket money? Hey, let me do it. It was more pocket money because it was a summer job is what I told myself. I mean, India lo, I don't think there's a concept of summer jobs for kids or something. But Colors helped me pay my college fee, and I'm very proud of that one fact. Whether it is Filmfare or Nandi, at least I can say I paid for my education. Yes, and maybe So it started off as a summer job. But it was like a snowball. Like nobody had control over it anymore. Like the channel wanted the show to continue. The creative people, they were, after a few episodes, I was like, I'm done with this. Because I was like, I can't handle it. I couldn't handle going out and being called Colors, hey Colors, all that, because ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా, అర్థం అవడం స్టార్ట్ అయిపోయింది. అంటే ఈ ప్రొఫెషన్కి అంత గౌరవం లేదు, నన్ను పర్సనల్ టైం ఉండదు, ఇంకా నేను క్రాస్ రోడ్స్ ఊరికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ బిర్యానీ తినలే, అవన్నీ అర్థమైపోవడంతో ఇంక వద్దు 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 అంటే మొదలెట్టాను నేను. బట్ there was so much pressure from the channel. And there was so much pressure from everybody saying that నీకు అర్థం కావట్లేదు, what you have, just do it. So I just went with the flow and I'm here. ఎన్నేళ్ళు చేశారు స్వాతి Colors? 2.5 years I think. Okay. Yeah. బట్ ఐ హర్డ్ ఆ టైంలోనే పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు, ప్రొడ్యూసర్లు అప్రోచ్ అయ్యారంట మీకు మూవీ ఆఫర్స్ ఇస్తూ. అంత పెద్దవాళ్ళు అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఇది ఎలా తీసుకున్నారో దాన్ని కూడా అలా తీసుకుండాల్సింది కదా. అంటే వై యూ రిజెక్టెడ్ ది రోల్స్ అండ్ ఆఫర్స్ అండ్ వై యూ డింట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ దెన్? చాలా మంది వచ్చారు 16-17 ఏళ్ళకి ఇండస్ట్రీ. అప్పుడే రావాలి. అప్పుడే రావాలి. Yeah, because the career span of a heroine is very young. But I was not prepared.
You were not. No, I was not prepared at all to enter films. And నేను విన్న 2-3 scripts కూడా I just didn't relate to them. Danger was the debut because it sounded so new for me. Ante no makeup, no lead song, no langavoni, you know, no exposing. Yeah, all of that. I mean, exposing can be done so aesthetically. Yeah, come Correct. on. Now we're grown adults. Yeah. I'm not 16 anymore, so now it can be done so. No, beautifully. at that point of time, Yeah. obviously, it will run through your mind. And I was also very scared. Yeah. You know, and I was like not prepared. Danger too. It was more like what I saw growing up, like I know what you did last summer or something like that. So I'm like, hey, this is something different. You know, maybe I can try my hand at this. So that's how it happened. But I have no regrets, Andy, because appudu start ayyunte, I don't think I would have done films like Swami Rara or Subramaniapuram. Because ఆ టైంలో వచ్చిన ఫిల్మ్స్ తర్వాత మార్పు వచ్చింది. లైక్ ఐ థింక్ సమ్వేర్ ఆనంద్ అండ్ అష్టాచమ్మ ఆ వేవ్ వచ్చిన తర్వాత తెలుగు సినిమాలలో కాస్త మార్పు వచ్చింది. అది నేను మిస్ అయిపోయేదాన్ని. అప్పుడే సినిమాలు చేసేసి ఉంటే డెఫినెట్లీ ఐ వుంట్ హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు బీ ఇన్ దీస్ ఫిల్మ్స్ లైక్ ఆమెన్ ఆర్ నాట్ 24 కాదం ఆర్ సుబ్రహ్మణ్యపురం. దే వుంట్ హ్యావ్ నోటిస్డ్ మీ. సో ఐ థింక్ ద వెయిట్ వాజ్ వర్త్ ఇట్. బట్ పోను పోను ఈ స్టీరియో టైపింగ్, ఈ కండిషనింగ్ ఎస్పెషలీ స్వాతి విషయంలో బాగా ఎక్కువైపోయింది. అంటే ఎంతోమంది తెలుగు అమ్మాయిలు ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు, వెళ్ళారు, కొంతమంది నిలదొక్కున్నారు, అదంతా డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ విత్ రిగార్డ్స్ టు స్వాతి ఏమైపోయిందంటే ఏ సినిమా అయినా దే వర్ రిలేటింగ్ టు కలర్స్ అండ్ దెన్ ఇటువంటి రోలే ఇవ్వాలి. సో దట్ స్టీరియో టైపింగ్ వాజ్ ఇట్ ఎఫెక్టింగ్ యూ అంటే ఇన్ ద బిగినింగ్ డేస్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్ ఎస్పెషల్లీ? It affects everybody. It affects you, definitely. Especially if that's not what you want. Ante kontamandi they're smart and they're strong. In the sense, aithe I am stereotype, let's make the most of it. Okay. Like send it all out. Be that person in your advertisements, in your show you go. Meet people, take your selfies. Wherever you go, just be that because that's what they love. You can either do that or if you're not strong enough to do that, you do what I do, which is, I'm sorry, I cannot. I'm growing, I'm learning, I'm falling, I'm making mistakes, and I'm just going to try whatever makes peace with my head, you know. So that's what I did. So what happens though is, slow అయిపోతుంది career. బాగా slow అయిపోతుంది. So Danger తర్వాత I didn't get any great roles. Then Selva ఆయనకి because I was supposed to ఆ సినిమా 7/G Rainbow Colony, he wanted me to do అలా పరిచయం కాబట్టి ఆడవారి మాటలకు అర్థాలు వేళ he said just do this role. And I'm like, dude, me proposing to an older man, I don't know. He's like, just listen to me and do it. So that worked. But దాని తర్వాత ఏమైనా అన్ని మర్దల రోల్స్ అడిగారు నాకు. లైక్ పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో కానీ మర్దలో యూనో మర్దలే ఇంకా చెల్లెలు కూడా కాదు మర్దలే. ఓకే, బేసిక్లీ సమ్వన్ హూ ఇస్ లైక్ సైట్ మారోయింగ్ ద హీరో. అండ్ దాట్స్ ఫైన్, యూ కెన్ డూ సచ్ రోల్స్. బట్ ఐమ్ లైక్ ద థింగ్ ఇస్ ఒక రోల్ ఆ రోల్ చేసేసిన తర్వాత అలసిపోతాం, ఇంకా మళ్ళీ చేయలేము. యూనో ఇట్ ఈస్ యాంకరింగ్, ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ ఇస్ డిఫరెంట్, every host you meet is different. I mean, guest who comes on the show is different. But to do the same thing again and again is like, ugh. So I was like, I'm sorry. So that came to a standstill again to another year and a half. Then Ashtachamma. Then after Ashtachamma, everybody wanted me to be this hyper girl, you know, like who's always like on 3 Red Bulls or something. And I'm like, I can't. And the funny thing is, Andy, Ashtachamma, Subramaniapuram, okay time shoot chesam na. అండ్ ఒకే నెలలో షూట్ చేసేవాళ్ళు. 15 రోజులు అష్టాచమ్మ కాంట్రాస్ట్ కదా రెండు. ఎలా అయ్యేదంటే 15 రోజులు అష్టాచమ్మ చేసి 15 రోజులు ఇచ్చేసేదాన్ని. సో ఆ షూట్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మోహన్ గారు వచ్చి ఫస్ట్ షో అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ డే అనేవారు. ఆ సెకండ్ షెడ్యూల్లో కొంచెం ఎనర్జీ పెంచు, ఏంటి డల్ అయిపోయాను. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎనర్జీ కొంచెం కమ్మి పడుగా అవ్వలో రియాక్షన్ తేవేలే, అంత అవసరం లేదనేవారు. సో ఇట్ యూస్ టు బీ లైక్ ఐమ్ కమింగ్ అండ్ ఐమ్ ప్లేయింగ్ దిస్ యూనో ఎడ్యుకేటెడ్ బ్రాట్ హూ హెస్ లాట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ వాంట్స్ మహేష్. And then cut to go to this Madurai 1980s where I'm just like looking at the boy and like, so it was very good for me. So alanti experiences ayipoyin tarvata if I have to just go back and keep doing that one thing again and again and again, I just couldn't pull it off. So I tried to do whatever came my way and some worked and some didn't.
అయితే ఒక్కసారి సెల్ఫ్ రెట్రోస్పెక్ట్ చేసుకుంటే నాకేమనిపిస్తుందో చెప్తానండి. ఇఫ్ యూ యాక్చువల్లీ థింక్ వాట్ ఎవర్ యూ డిడ్ ఇట్ లైక్ 100% పర్ఫెక్ట్లీ. దానివల్ల మీకు నెక్స్ట్ అది ప్రాబ్లమ్ క్రియేట్ అవుతుంది. అదే ఇప్పుడు కలర్స్ పర్ఫెక్ట్గా చేశారు, అలాంటివే కావాలని అంటున్నారు ఆడవారు. వన్ రోల్ వెన్ ఇట్స్ గివెన్ టు యూ, యూర్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ డూయింగ్ ఇట్ టు ద కోర్ అనమాట. ఇంకా పర్ఫెక్షన్ పర్సోనిఫైడ్. సో అలా చేసేసరికి ఆబ్వియస్గా ఇంకా అందరూ మిమ్మల్ని అదే రోల్లో ఊహించుకుంటారు. ఇంకా ఊహించుకొని ఆ బ్రాకెట్లో పెట్టేస్తారు. It's fair, but not fair to you. Not fair to me, maybe. Yeah. But things are changing. బట్ ఆ గ్రోయింగ్ ఏజెస్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే స్వాతి, యూ వాంటెడ్ టు డూ మెడిసిన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. సో అకాడమికల్గా మీరు చాలా హైలోకి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నారు. సడన్గా ఈ కలర్స్ రావటం, దెన్ ఒక డైరెక్షన్ మారిపోయింది. పోనీ డైరెక్షన్ మారినప్పుడు ఇందులో ఏమన్నా బ్రహ్మాండంగా సినిమాలు వచ్చేస్తున్నాయి, సక్సెస్ అయిపోతున్నాము అంటే అక్కడ అది అవ్వట్లేదు. సో ఒక ట్రైన్ ఆఫ్ టైంలో యూల్ ఫీల్ నా ఘర్కా నా ఘాట్కా టైప్స్. ఆ ఫేజ్ ఎప్పుడు ఫేస్ చేశారు, అండ్ వాట్ వర్ యూ గోయింగ్ త్రూ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం? Oh, it was absolute hell, you know, and it was so difficult on me, and luckily I had great moral support from my parents. And what they told me is, see, నీకు చదువుకోవడం ఇష్టం, చదువుకుంటావు, నీకు బాగానే మార్కులు వస్తాయి, so don't give up on everything because of one confusion. So that's when I did biotechnology. నేను స్టడీస్ డిస్కంటిన్యూ చేయలే. And biotech, and it was a day's call. It was not like intlo kuchni, I'll wait for something to come and write a diploma. I used to go to college every day, and I was in a beautiful college, St. Mary's. So Saidaram teacher was my classmate, and you know, Sanya Mirza was in my batch. Chaitu Naga Chaitanya was. So it was a college which encouraged all sorts of arts and did not, stereotype. It was not like, oh, color Swathi is coming to college. Everybody was a star. Everybody was doing their thing. So studying really helped. Staying occupied helped. And also, ఇంట్లో ఎప్పుడు 24 గంటలు ఇదే డిస్కషన్ కాకపోవడం వల్ల కూడా it really helps. It's not like, you're the bread, you make bread for the house, or however we put it. Since that pressure was not there, I was fine. Otherwise, you'll be completely destroyed. Or you'll have to just compromise and suck it up and work, just keep the money coming in. బట్ స్టిల్ చాలా సందర్భాల్లో ప్రెషర్ ఉండకపోవచ్చు, మనీ సంపాదించాలన్న అవసరం, అంటే ఆ అవసరం కూడా ఆవశ్యకత కూడా ఉండకపోవచ్చు. అవన్నీ ఫెయిర్ ఎనఫ్. బట్ స్టిల్ ఒక సక్సెస్ బగ్ అనేది ఉంటుంది కదా. అంటే ఒక 16 ఏళ్ళకి అద్భుతమైన సక్సెస్ చూసిన ఒక అమ్మాయి సడన్గా డౌన్ అయిపోతే, ఆబ్వియస్గా గ్రాఫ్ తగ్గుతూ ఉంటే ఆ టైంలో ఉంటుంది కదా ఒక రకమైన ఫీల్. అంటే వాట్ ఈస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, వేర్ ఎమ్ ఐ గోయింగ్, వాట్ ఎమ్ ఐ డూయింగ్ అని ఒక. అలా అయిన ప్రతిసారి నాకు ఒక హై వచ్చేది. ఐదర్ ఐ టు టాప్ ద కాలేజ్, like in all subjects, or Adavari would become a hit. Then I do okay, then Subramanipuram would become a hit. Then Swami Rara would become a hit. Or my Malayalam film will win the national award. See, నాకు వచ్చిన success అలా రాలేదు. Like every year, every film, every review అలా రాలేదు. For me it was like patience. My process అలా జరిగింది అన్నమాట. చాలా అలా like. So it wasn't like fat, high, low. అప్పుడైతే చచ్చేదాన్ని, I would kill myself or something, I don't know. But this was like every time I would feel that something is wrong with me, then they would show success like that. But ఇంకోటి నేను ఏం నేర్చుకున్నాను అంటే, ఇవన్నీ అయినాయి, but it's luck అండి. ఈ సక్సెసెస్ రావడం, it's just luck. సక్సెస్ అనేది చాలా పర్సనల్ స్టేట్మెంట్. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క సక్సెస్ ఉంటుంది మీనింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫైండ్ దాట్, అండ్ ఇఫ్ యువర్ సక్సెస్ కుడ్ మీన్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ టు బీ ఏబుల్ టు గెట్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ appreciate the fact that all your limbs are working, and you're not under someone's thumb, you're not in a bad marriage, you're not stuck in an abusive relationship. It could be anything. So that is another way to see success. అంటే కొంతమంది ఇది అనుకోవచ్చు దట్ ఓకే తను ఏదో అలా చెప్పుకుంటుంది బతకడానికి అని, అలా అనుకున్న అది సక్సెస్. కరెక్ట్, యూర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. యా, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ సర్వైవింగ్ ద డామ్ డే, రియలీ. అండ్ నేను ఒక్కదాన్నే కాదు, అది అందరికీ కూడా, ఎనీబడీ, ఇట్ ఈస్ దాట్. బట్ ఇఫ్ యూ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్ సక్సెస్ యాజ్
acceptance and fame, then I think you will put yourself on a very risky thing. ఎందుకంటే అందరినీ ఎప్పుడు హ్యాపీ చేయలేం. ఇప్పటికీ అందరికి షారుఖ్ ఖాన్ నచ్చదు, టైటానిక్ నచ్చదు, కమల్ హాసన్ గారు ఎందుకు పాలిటిక్స్లో వస్తున్నారు, and everybody has an opinion. So you are not going to win the majority ever. True. And even if you do, it's going to happen once in a while. And even if it happens for 5 years, you're going to have 10-15 years of everybody ignoring you. So that's going to happen to everybody, no matter what. So what happens when you have failure is you get time to understand things like this. Very true. But స్వాతి, ఇదంతా అంటే సింక్ ఇన్ అవ్వటానికి, అర్థం చేసుకొని ఇంత అద్భుతంగా ఒక లైఫ్ ఫిలాసఫీని ఇంత అద్భుతంగా యాక్సెప్ట్ చేసి మూవ్ ఆన్ అవ్వటానికి దే షుడ్ హ్యావ్ బీన్ సంథింగ్, ఒక టర్న్ పాయింట్ ఏదో ఉండుంటుంది నీ లైఫ్లో. మేబీ సంథింగ్ దట్ రియలీ డ్రాస్టిక్ థింగ్ దట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ విచ్ రియలీ మేడ్ యూ రియలైజ్ ఎస్ దిస్ ఈస్ ద రియాలిటీ. I kept waiting for that. నేను ఎప్పుడు అనుకుంటా ఉండేదాన్ని ఇలా ఏదో అవుతుంది, ఏదో అవుతే నాకు అర్థం అవుతుంది అని. బట్ ఏదో అవ్వదండి. నథింగ్ ఇస్ గోనా హ్యాపెన్. సినిమాల్లో అవుతుంది అలా సడన్గా వర్షం పడిపోయి వెనకాల బీజిఎం మారిపోద్ది. మనకి నిజంగా లైఫ్లో ఒక బీజిఎం ఉండుంటే మనకు అర్థమయ్యేది ఏమవుతుందో లైఫ్లోని. ఐ రెడ్ దట్ సమ్వేర్ ఆన్లైన్, బై ద వే, ఇట్స్ నాట్ మై ఓన్. బట్ నథింగ్ హ్యాపెన్స్ దట్ వేక్స్ యూ అప్. ఇట్స్ జస్ట్ దోస్ silent moments on an everyday basis. So you have to, I think, surround yourself with people who love you, but love you properly. It's not like ఏం చేసినా అబ్బా నువ్వు అద్భుతం అంటే ఇంకా మళ్ళీ నాశనం అయిపోతాం. బాగానే చేసావు కానీ maybe you can do this. And also most important thing ఏంటంటే life is big and large. This is not only thing in life అనేది గుర్తు చేసే వాళ్ళు ఉంటే చాలు. There's so much to life, so much to do also. So much to do. And if you don't have people like that around you, then you're in real trouble. But if you have at least 1 or 2 people who can tell you and remind you, మనం మర్చిపోతాం ఎలాగో, వాళ్ళు గుర్తు చేయగలితే దట్ హలో బ్రో లైఫ్ చాలా ఉంటుంది, ఏం మాట్లాడుతున్నాను, న్యూస్ పేపర్ చదువు, ఆర్ just wake up. Like ఫోన్ పక్కన పెడితే చాలు. If you're just scrolling on Instagram or Facebook, then you're going to get even more anxiety. If you just put the phone away and then be like, avunu sayanthram em cover cheyali, like be in your own life, mind your own business, Very true. Then I think you can move on. సో ఈ 10-12 ఏళ్ల ఫిల్మిక్ కెరియర్లో దాదాపు ఒక 25 సినిమాలు చేసుకుంటారు. 25-30 ఏమో వికీపీడియాలో చూడాలి అన్ని కలిపి. I have to see my Wikipedia list. ఓకే, బట్ మీకు నిజంగా చెప్పండి, బాగా సంతృప్తినిచ్చిన ఇండస్ట్రీ తెలుగు, తమిళ, మలయాళం, ఎక్కడ మీకు నిజంగా అంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్ నేను పర్ఫామ్ చేయగలిగాను, నాకు మంచి క్యారెక్టర్స్ వచ్చాయి అని నిజంగా హార్ట్ఫుల్గా ఫీల్ అయింది? తెలుగే అండి. ఐ నో, అండ్ నేను మలయాళం అనేదాన్ని ముందు, కానీ ఇప్పుడు సూర్యకాంతం రోల్ వల్ల నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, when I look back, I could do bubbly roles in Telugu, I could do silly roles, I could do something like Kartikeya, which is borderline serious, but not, she's still the conventional mainstream heroine who doesn't have her life in her hands. But then I got to do one Suryakantam where she was so no nonsense. I was so happy to do. Ante location ki ellaniki enta happy undedante Prema garu, because I used to know my scenes. లైక్ తను అసలు ఎక్కడ ఎక్కువ మాట్లాడదు. ఆ కోర్ట్ రూమ్ సీన్ కానీ తను ప్రపోజ్ చేసిన వెంటనే అలాంటి నేను చూసాను లండన్ బాబులో ఒకటి మీ పేరు వెరీ అన్కన్వెన్షనల్ నేమ్ సూర్యకాంతం, చిన్ని గారు పెట్టారు ఆ పేరు. సో జనరల్గా ముందు సూర్యకాంతం అని పేరు వినగానే ఫస్ట్ ఆడియన్స్ మైండ్లో ఒక బై డిఫాల్ట్ ఏమనుకుంటారంటే హీరోయిన్ ఏదో గయ్యాలదే ఉంటుంది, అరుపులు కేకలు అటువంటి ఏమైనా ఉంటాయి. అసలే నేనంటే ఇంకా ఆల్రెడీ మీద ఒక ప్రీ కన్సీవ్డ్ ఎక్కువ మాట్లాడుతుందిరా. బట్ ఇట్స్ కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ అండ్ సటిల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, వెరీ కూల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. డైలాగ్స్ కూడా ఎక్కువ లేకుండా జస్ట్ కళ్ళతోని చేతులతోని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వటం అన్నది. And ఈ మధ్య కాలంలో I didn't watch it. I mean, I really liked the film. Thank you so much. So was it difficult for you to do that role? ఎందుకంటే ఇంతకాలం ఒక కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ చేసుకుంటూ వచ్చారు, ఇది కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్కి స్కోప్ ఉన్న రోల్. సో how was it? It was one of the most
organic roles of use. I mean, I hate using words like craft and organic. I'm sorry. But ఆ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు నిజంగా నా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అలాగే ఉండింది. Very, very no nonsense. I still am in that phase where I'm going through a very deadpan, no nonsense phase professionally. So when they gave me the scenes and they said, you know, ila, and I'd seen the original, and Chinni garu worked a lot ఈ సినిమా తమిళ్ అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ శ్రీలంక ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అని మనకు లేవు కాబట్టి చాలా ఏమంటారు టాక్ట్ఫుల్గా ఆయన దాన్ని మార్చి ధనరాజ్ ఇది చేయడం వల్ల నాకు ఆ రోల్ ఇచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ దట్ ఫైనలీ ఒక తెలుగు హీరోయిన్కి ఒక బ్యాక్ బోన్ ఉంది. యూనో తను ఎక్కువ షీఈ్ నాట్ లైక్ అ పపెట్ ఆర్ సంథింగ్. అండ్ ఎంత హార్డ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా షీ వుడ్ జస్ట్ take a breath and be like, ఇంకేం చేస్తాం, చలో let's move on with it అని. So such well written roles you don't get to do, and how I did it was very effortless on my end. And I mean, it's not arrogance, it's just that I've reached that phase where I react like that now. Now tomorrow if a role demands me to be bubbly again, and then I'll have to do a lot of work. Okay. You know what I mean? So this is natural for you. This came naturally to me now. కానీ రేపు సడన్గా మళ్ళీ ఎక్సైట్ అయిపోవాలి, ఏ పప్పి అనే సీన్ చేయాలంటే నేను నిజంగా I'll have to start listening to the different kind of music. I'll have to, like, you know, change my Netflix I don't know, recommendations, and really work. But when I was doing this film, I was just like, okay, what's the scene today? That's okay, fine. This is how you want me to react? Okay, fine. What is his reaction? So okay, all right. So it was like that. That's how the shoot was. But Swathi, ఈవెన్ మీ భాషా తీరు, మాట, ఉచ్చారణ, మీ పలికే విధానం కూడా అన్నీ మారిపోయినాయి. అంటే ఒక ఈవెన్ 3-4 ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా మీ మాటల్లో తెలుగు ఇంకా అలా నొక్కి పలకడం, కొంచెం చిన్నపిల్లలాగా మాట్లాడే ఆ తత్వం ఉండేది ఒక 4-5 ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా. ఓకే. బట్ ఆఫ్ లేట్ ఇట్స్ చేంజ్డ్ అ లాట్. అంటే ఒక చేంజ్ నేనైతే చూస్తున్నాను. బికాస్ ఐ హావ్ నోన్ యూ ఫర్ ఇయర్స్. మీ మాట కూడా, మీ మాట్లాడే తీరు. ఈ సినిమా డబ్బింగ్లో కూడా డబ్బింగ్ డే స్టార్ట్ అయినప్పుడు దేవర్ లైక్ ఏదో లేదమ్మా ఇంకొకసారి అని, లైక్ ఈ అమ్మాయి ఇలాగే మాట్లాడుతుందండి ప్లీజ్. మా కో డైరెక్టర్ గారు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్, ఆయన బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఆయన తెలుగు చాలా బాగొచ్చు, పదాలు ఇవన్నీ పలకడం. సో అది చెప్పండి నాకు, ఎందుకంటే నాకు నేను నేర్చుకున్న తెలుగు అంతా కలర్స్లో అండి. గ్రోయింగ్ అప్ ఫ్రమ్ డిఫెన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, హిందీను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుకునే వాళ్ళం ఇంట్లో. సో కలర్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడే నేను నేర్చుకుంది తెలుగు. వాట్ ఎవర్ తెలుగు ఐవ్ లర్న్డ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాతే. దట్స్ ద ఫ్యాక్ట్. సో పదాలు పలకడం ఎక్కడైనా నాకు ఇంకా సామెతలు పలకడం అవన్నీ రావు ఇంకా, ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్. సో అవి చెప్పండి నాకు, కానీ క్యూట్గా మాట్లాడాలంటే నాకు. అండ్ ఇట్ బికేమ్ లైక్ దట్. ఈవెన్ ఐ రిమెంబర్ జల్సా డబ్బింగ్ అప్పుడు కూడా ఇంకొంచెం క్యూట్గా చెప్పరా. they'll ask you to be that way because that is what is expected of you. You know, so I think the Suryakantam you saw was the girl who grew up ante. అది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎవిడెంట్గా కనిపిస్తుంది అక్కడ ఆ క్యారెక్టర్లో. అండ్ ఎస్పెషలీ సమ్ సీన్స్ వేర్ యునో ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఏదో చాలా భారీ రియాక్షన్ ఉంటుంది అని. బికాస్ సినిమాటిక్, ద జనరల్ సినిమాటిక్ ఫార్ములా కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. సో అందులో ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి వచ్చి ఐ లవ్ యూ అని చెప్తే ఆబ్వియస్గా ద గర్ల్ విల్ గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. మేబీ షిల్ బీ వెరీ సర్ప్రైజ్, వెరీ షాక్డ్ ఆర్ వెరీ యాంగ్షియస్, వాట్ ఎవర్, బ్లా బ్లా బ్లా. బట్ ఇక్కడ అట్లా లేదు. సో యువర్ లైక్ వెరీ రియల్, వెరీ న్యాచురల్. అలాగే కోట్ సీన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అటువంటివి. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే, ఈజ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ యువర్ ఎఫర్ట్ ఆర్ డిడ్ ద డైరెక్టర్స్ టెల్ యూ టు డూ దట్ వే, ఆర్ వేర్ యూ ఆల్సో గోయింగ్ అగేన్స్ట్ ద టైడ్? ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో. అంటే ఎక్కడైనా లేదు ఇట్లా చేయొద్దు, మీరు అలా చేయాలి, కొంచెం ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి, అలాంటివి ఏమన్నా చెప్పిన సంఘటనలు ఉన్నాయా సినిమాలో? చిన్ని గారు అయితే నాకు హీ గేవ్ మీ ఫ్రీ హ్యాండ్ అండి. ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లైక్, నేనే వెళ్ళి అడిగేదాన్ని, టేక్ అయిపోతే ఓకే అన్నారు. సార్ ఏంటి సార్ మీరు ఓకే అంటున్నారు, ఐ యూ షోర్? బికాజ్ ఐ వాజ్ సో ఫీలింగ్ సో నో నాన్సెన్స్ ఇన్ మై హెడ్ దట్ ఐ లాస్ట్, like I wasn't sure if it's right or no, you know, because the comedy and all is Chinni garu's effort. Ali garto me avanni cheyistonu and all is Chinni garu.
సో ఆయన ఇంకా ఆ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్లో ఉన్నారు. హీ వాజ్ స్టిల్ కనెక్టింగ్ విత్ ద కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ టేకింగ్ అండ్ ఆల్, వెరాజ్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై ఓన్ వరల్డ్. సో I should come back and say, are you sure I did that fine, or do you want me to like up it up and make it a little more dramatic, you know, like more routine? And he'd be like, Swathi garu, let's just move to the next shot, this is just fine. I'm like, are you sure? Like even the last climax when he comes and he says pelli cheskundama, అది పిచ్చి ఎండల్లో చేసామండి, మేలో చేసాం సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ కాలేజ్లో. సో అంతా కాంక్రీట్ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ లైట్స్. సో చేసాము అండ్ మానిటర్ చూడడానికి కూడా మాకు కనిపించేది కాదు, అంత ఎండ ఉండేది. సో ఏంటి చిన్న షెడ్ టెంట్ లాగేసి ఇలా థర్మోకాల్ పెట్టి చూసుకోవాలి నిజంగా రియాక్షన్ సరిగ్గా వచ్చిందో లేదో అని. సో నా షార్ట్ అయిపోయింది అండ్ ఐ కేమ్ అండ్ ఐ వాస్ చెకింగ్, దేవర్ ఆల్రెడీ ఎక్విప్మెంట్ మూవ్ చేసేస్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ షార్ట్కి. సో ఐ మీన్ ఐమ్ లైక్, నో ఐ వెయిట్, ఇస్ దట్ ఓకే ఫర్ యూ? అండ్ ఈస్ లైక్, దీనికంటే ఇంకేం రాదండి అసలు మీరు ఆపేయండి అన్నారు. ఐ సెడ్ ఓకే ఫైన్, యూ నో, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫైన్ విత్ ఇట్, ఐఎమ్ కూల్ విత్ ఇట్. సో ఇట్ వాస్ లైక్ దట్. ఆల్సో ఐ అబ్జర్వ్డ్ వన్ థింగ్, జనరల్గా మూవీస్లో మిడిల్ క్లాస్ అమ్మాయిలైనా సరే చాలా ఫిల్మీగా చూపిస్తుంటారు. అంటే వాళ్ళు వేసుకునే బట్టలు చాలా డిజైనర్ వేర్ ఉంటుంది, ఐ ల్యాషెస్ దగ్గర నుంచి మేకప్ దగ్గర నుంచి ద ఆర్నమెంట్స్ దట్ దే వేర్. ఐ డోంట్ నో, అంటే ఒక 25,000 సంపాదించే వాళ్ళకి అంతంత దుస్తులు అలాంటి జ్యువెలరీ అసలు ఎలా ఉంటాయి కూడా ఒక్కోసారి అందరూ చాలా అన్రియల్గా అనిపిస్తుంది. వాజ్ దిస్ ఆల్సో అ వెరీ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్? ఈ సినిమాలో ఎక్కడ కూడా ఇట్ వాస్ నాట్ అన్రియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాస్ట్యూమ్స్ ఆర్ జ్యువెలరీ ఆర్ వాట్ ఎవర్. No, it was a very conscious, committed, strong, fought for effort. అంతేనా? ఫాట్ ఫర్? అంతే కదండి. సో ఫైనలీ రేఖ అనే అమ్మాయి చేసింది కాస్ట్యూమ్స్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ హర్, థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ హర్. ఎందుకంటే తను షీ అండర్స్టూడ్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ సో వెల్. సో నేను కూడా తనకు చెప్పాను, యూనో, Reliance Central, just go to like regular clothes places, and she also she's also a working woman. Okay. You understand where she's coming from? We found a designer who was also like Suryakantam, like who was also that's how you are, I am, or anybody is. When we're going to work, we're thinking how to do the job well. Kani, you know, presentation, yes, of course you have to present yourself well, but not beyond your means. సో అండ్ సినిమాలో డైలాగ్ ఉంటుంది కదా, అమ్మాయి తనకు పెళ్లి చూపులు అవుతున్నప్పుడు ఎంత శాలరీ అంటే టేక్ హోమ్ 33,000 ఏదో చెప్తుంది. సో అంత స్పష్టంగా చెప్తుంది. తర్వాత సింగిల్ చైల్డ్, ఎక్కడ ఫాదర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయము, మదర్ని వర్కింగ్ అని చూపించము, ఇల్లు చూపిస్తాం, చిన్న ఇల్లు, ఇరికి కిచెన్, ఇంత కిచెన్ అని. సో ఐ వాజ్ లైక్, ఐ నో ఐమ్ ఇన్ గుడ్ షేప్. ఐ మీన్ త్రిపుర తర్వాత ఐ థింక్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ I could have actually used it for my own advantage to look prettier maybe, but I thought I should be more honest to the character. Okay. Now coming to one very sensitive point, జనరల్గా యాక్టింగ్కి వచ్చేస్తే కొన్ని అంటే ఇలాంటి రోల్స్ మాత్రమే చేస్తాను, ఇవి మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటాను, ఐ విల్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ హ్యాపెన్స్, నో వల్గారిటీ, ఇలాంటి కొన్ని ఏమన్నా పెట్టుకున్నారా మీరు మైండ్లో, దట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ అని, ఇలాంటి రోల్స్ చేయను, ఐ విల్ నాట్ డూ గ్లామర్ రోల్స్? No, I did not label it as I will not expose or I will not do glamorous roles, or but I will not do something I don't feel I relate to, or if I feel I'm not welcomed into that team. Okay. ఎందుకంటే సినిమా చేయాలంటే you have to be extremely flowing with each other's energies, and you have to be, and if you only then you can work day in and day out, especially because you're facing the camera, and I cannot hide it, and నాకు చాలా కష్టపడతాను నేను, especially ఇంట్లో if I have a bad day or emotionally if I'm having a bad day and that day I have to do an interview, it is very hard for me. I will hate it till I come and sit in front of the camera, and once I start talking I change, I forget. But I'm not the kind of girl who can hide it in a shoot, because you know that's because you're portraying a different emotion. I don't know if I'm making sense. You know, I can cover it up in an interview by talking and saying something, but I can't cover it up on location. Yeah. So if I'm feeling unwelcomed, or you know, I'm feeling belittled for whatever reason, whether I have success or no, or I'm a Telugu, whatever, it's irrelevant. If I feel like that, then I can't give my best. So I choose not to even enter into situations like that. So that's what happens. అంటే you're feeling like that, అంటే is it
అంటే మీరు ప్రిజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నారా ఇలా ఉంటుందేమో అలా ఉంటుందేమో? ఆఫ్టర్ ది ఇంటరాక్షన్ అంటున్నాను నేను. ఆఫ్టర్ ఇనిషియల్ ఇంటరాక్షన్. ఆఫ్టర్ ద ఇనిషియల్ ఇంటరాక్షన్, ఇఫ్ ఐ ఫీల్ దట్ వే, ఐ విల్ వాక్ అవే. ఐ విల్ నాట్ డూ ద ఫిల్మ్. ఓకే. యా, ఐ వోంట్. సో దట్ ఈస్ పక్కా. యా, బట్ గ్లామర్ అంటే I don't know. Like I remember Kartikeya, there was this shot where they wanted to show my nadu and they were inta bhayapadi vachi, they were like, I'm like, okay bro, that's cool. They're like, what? I'm like, yeah, ante cinema nachi, janal nachi, aa role nachi unte I'll go to any length to do what I have to do. And a confidence undindi Kartik meeda, Chandu meeda. So it was no big deal. Montages lo kuda snaan chesi nu just kurtalo ila పరిగెట్టుకుంటూ, like అమ్మాయిలు ఎలా రెడీ అవుతాం మనం స్నానం చేసి పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికంటే ఐమ్ లైక్ ఓకే. Okay, the role demands you are okay. Yeah, I mean the role demands ante you can do a lot of things saying the role demands. But I'm saying I think I need to be convinced and comfortable. నాట్ ఓన్లీ దట్, నేను అబ్జర్వ్ చేసిన అనదర్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు చేసిన అన్ని సినిమాల్లో మీకు కూడా ఒక యూ హ్యావ్ అ వెరీ ఈక్వల్ రోల్. అంటే ప్రొటాగనిస్ట్తో సరిసమానంగా అంత ఈక్వల్గా లేకపోయినా అట్లీస్ట్ 80% యూ ఆల్సో డిమాండ్, యూ షేర్ ద స్క్రీన్ స్పేస్. నేను చూసిన ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మూవీస్ లీవ్ దట్ క్యామియో రోల్స్, బట్ జనరల్ ద హీరోయిన్ రోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు ఒక రోల్ ఉంటుంది, మీకు ఒక పాత్ర ఉంటుంది, దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. యూ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ దట్. అందుకనే ఐ యూ ఆల్సో పిక్కీ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. లైక్ నేను జస్ట్ ఏదో పాటలు పాడి డాన్స్లు వేసి అలా కనిపించి వెళ్ళకూడదు అని ఏమన్నా పెట్టుకున్నారా? అలా పెట్టుకోలేదు, కానీ చెప్పినప్పుడు వెన్ దే టెల్ మీ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ అండ్ ఐ ఫైండ్ అ హుక్, దట్స్ వెన్ ఐ గెట్ ఇన్ టు ద ఫిల్మ్. ఓకే, am I making sense? అంటే వాళ్ళు వచ్చి మనకి 4 పాటలు 3 సీన్లు ఉన్నాయంటే నాకు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు కదా, నాకెందుకు అనిపిస్తుంది. కానీ వాళ్ళు చెప్పే విధానంలో లేదు, ఇలా ఒక సీన్ వస్తుంది, అప్పుడు అమ్మాయి ఇలా రియాక్ట్ అవుతుంది, ఇలా అంటే అరే బాగుంది కదా, ఓకే. సో నిజంగా చూస్తే కార్తికేయ స్వామిరారాలో ఐఎమ్ జస్ట్ ద హీరోయిన్. ఐ రియలీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టు డూ, టు బి ఆనెస్ట్. కార్తికేయ ఆర్ స్వామి, ఎస్పెషలీ దోస్ 2 ఫిల్మ్స్. బట్ ఎవరు అనలేదు స్వాతి ఊరికే పాటలకు వచ్చి వెళ్ళిపోయింది అని. ఎందుకు అనలేదో మరి నాకు తెలీదు. పాటలు కాదు కదా, డైలాగులు. సుధీర్తో లైక్ తను డైలాగ్ ఏమో జర్నలిజం చేస్తుంది అంటున్నావు, దొంగలతో తిరుగుతుంది, దానికి ఎలా తెలియట్లేదు వీళ్ళు దొంగదవులు అని. ఈజ్ లైక్ వేవ్ చేసి రిలాక్స్ టు సీరియస్లీ. లైక్ ఓకే, కార్తికేయ అగైన్ నాకు నచ్చింది ఆ రోల్. బట్ నా ఫీలింగ్లో నేను చేశాను అలాంటి రోల్స్. మీరు లేదు అంటున్నారు, బట్ నేను చేశానేమో నా ఫీలింగ్. చేశారా? నాకైతే ఏమీ రిజిస్టర్ కావట్లేదు. నేను మీరు చేసిన సినిమాలు ఆల్మోస్ట్ నేనైతే చూశాను. ఈవెన్ ఐ సా సుబ్రహ్మణ్యపురం, ఐ డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్ ద లాంగ్వేజ్, బట్